My dear students, very good morning to you. How are you? Hope that you already have submitted the worksheets of first and second week which we have given to do. Okay dear, today we will read about Mamun's home district. It's Kishoreganj and it's unit 10. We will read today lesson 1 to 5 and take your book and open at page 38. Take out your English for today book. It's 38 page. The title is My Home District. My Home District means Mamun's Home District. Activity A here mentioned. Read about Mamun's Home District. It's Kishoreganj. Okay, let's see the map first. Okay, here we can see clearly the map of Kishoreganj. We can see Kishoreganj is marked with red color and it is situated on the northeast of Dhaka. Here is Dhaka and not so far from Dhaka. Okay, and let's read the text first, then gradually we will discuss about this district. Okay, I am reading. Follow me how I am reading and try to understand the text. And of course, pay attention with the spelling and the pronunciation. My home district is Kishoreganj. It is about 145 kilometers from Dhaka. It's only 145 kilometers from Dhaka. Okay, it is a district headquarters. District headquarters means it has the main government offices within the district, within the Upazalas. Okay, the district has 8 municipalities. It's a very big district. I can see 8 municipalities, whereas in Rangamati we have only 1 municipalities. Okay, 13 upazilas, 108 unions and 1745 villages. The name Kishoreganj comes from the name of an old landlord known as Brajakishore Pramanik or Nandakishore Pramanik. The name of Kishoreganj comes from the name of an old landlord. কিশোরগঞ্জ নামটি এসেছে কোত্থেকে এসেছে? একজন প্রবীণ জমিদার যার নাম ছিল ব্রজকিশোর প্রামাণিক অথবা নন্দকিশোর প্রামাণিক. The area of Kishoreganj municipality is about 10 square kilometers. এটার আয়তন কত? 10 স্কয়ার কিলোমিটার. শুধুমাত্র মিউনিসিপ্যালিটি, পৌরসভা, কিশোরগঞ্জ পৌরসভার কথা বলা হয়েছে. ওকে, তার মানে এটা টাউন. বুঝতে পেরেছো? কিশোরগঞ্জ টাউন. The river Narasunda flows through the town. Which river flows through the town? River Narasunda. Okay. Kishoreganj is a small town, but there are many important places in and around it. এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু জায়গা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এই ডিস্ট্রিক্টের ভেতরে, এই টাউনের ভেতরে এবং চারিদিকে. The largest Eid fairgrounds called Solakia Eid Ground. আচ্ছা, তোমরা কখনো সোলাকিয়া ঈদ গ্রাউন্ডের নাম শুনেছো? Have you ever heard the name of Solakia Eid Ground? শোনোনি? আমি কিন্তু দেখেছি. আমি যাইনি কিশোরগঞ্জ, বাট আমি দেখেছি বছরে যে দুটো ঈদ হয়, যখন ঈদের যে প্রেয়ারটা হয়, ঈদের যে নামাজটা হয়, আমি দেখেছি সংবাদে
টিভি সংবাদে শোলাকিয়া ঈদ গ্রাউন্ডকে দেখানো হয়। শোলাকিয়া ঈদের জামাত হচ্ছে সবচেয়ে বড় জামাত। আমি দেখেছি, তোমাদের জন্য আমি ছবিও দিয়েছি একটা, দেখো তোমরা। এটা হচ্ছে শোলাকিয়া ঈদ গ্রাউন্ড। তোমরা কি এই ধরনের ছবি টিভিতে নিউজে দেখেছো? ঈদের সময় বেশিরভাগ দেখায়, ঠিক আছে? অনেক বড় ঈদের জামাত হয় এখানে, ঠিক আছে? এই জন্য সবসময় সংবাদে আসে। এটার নাম কি? এই মসজিদের নাম শোলাকিয়া ঈদ গ্রাউন্ড। ওকে। অ্যান্ড দ্য ওয়েল নোন গভর্নমেন্ট গুরুদয়াল কলেজ, এটা খুবই একটা বিখ্যাত কলেজ। এখানে অনেক অনেক আমাদের দেশের অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট পার্সনরা এখানে পড়াশোনা করেছেন। আর ইন দ্য টাউন, এই টাউনে রয়েছে শোলাকিয়া ঈদ গ্রাউন্ড আর গুরুদয়াল কলেজ, সরকারি গুরুদয়াল কলেজ। ওকে। পিপল ফ্রম মেনি ডিস্ট্রিক্টস কাম টু দিস প্লেস টু সেলিব্রেট ইট। এই যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এই শোলাকিয়া ঈদ গ্রাউন্ডে, শোলাকিয়া যে ঈদের জামাত হয় সেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সেখানে ঈদের নামাজ পড়তে যায়। সেজন্য অনেক মানুষ এখানে ধারণ করে, লক্ষাধিক মানুষ, ঠিক আছে? ওকে, দেন the Pagla Mosque is also in my home district. এই টেক্সটটা মামুন বলছে, তাই এখানে বলছে যে পাগলা মস্ক ইজ অলসো ইন মাই হোম, আমার ডিস্ট্রিক্টে, এটা মামুন বলছে যে আমার ডিস্ট্রিক্টে পাগলা মস্কও রয়েছে। পাগলা মস্কও রয়েছে। আউটসাইড দ্য টাউন, এই টাউন যে মিউনিসিপ্যালিটি, এর বাইরে ইউ ক্যান ভিজিট দ্য ফোর্ট অফ ঈশা খান এট জঙ্গলবাড়ি। দেখো এখানে একটা ফোর্টও রয়েছে। ফোর্ট মানে কি? যেখান থেকে যুদ্ধের সময় সৈন্যরা যেখান থেকে আঘাত করে, প্রতিপক্ষকে যেখান থেকে আঘাত করে, নিরাপদে আঘাত করে এবং নিজেরা সেখানে লুকিয়ে থাকে, দুর্গ বলা হয়। ফোর্ট অফ ঈশা খান যে দুর্গ, সেটা এখানে আছে। কোথায় আছে? কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়িতে। এটা টাউন না, টাউনের বাইরে, ঠিক আছে? আউটসাইড দ্য টাউন ইউ ক্যান ভিজিট দ্য ফোর্ট অফ ঈশা খান এট জঙ্গলবাড়ি। ইউ ক্যান অলসো সি দ্য শাহ মোহাম্মদ মস্ক এট 11 সিন্দুর। ইউ ক্যান অলসো সি দ্য শাহ মোহাম্মদ মস্ক এট 11 সিন্দুর। এখানে আরো একটা ফেমাস মস্ক আছে 11 সিন্দুরে, কেমন? সেটাও তুমি গিয়ে দেখতে পারো যদি তুমি কিশোরগঞ্জ যাও। নিয়ার দ্য ফুলেশ্বরী রিভার, আমরা বলেছি এখানে আরেকটা নদী আছে ফুলেশ্বরী রিভার। ইউ ক্যান সি দ্য শিবা টেম্পল অফ চন্দ্রাবতী। এখানে চন্দ্রাবতী শিবা টেম্পল রয়েছে। আমি একটা শিবা টেম্পলের ছবি রেখেছি তোমাদের জন্য, দেখো। এই যে এটা হচ্ছে শিবা টেম্পল অফ কিশোরগঞ্জ, চন্দ্রাবতীর শিবা টেম্পল। কেমন? শিব মন্দির, চন্দ্রাবতীর শিব মন্দির, দেখেছো? এটা কিশোরগঞ্জে রয়েছে, দেখো, শিব মন্দির। ওকে, এরপরে আসো। আচ্ছা, এই পেজ শেষ। এখন আমরা পেজ উল্টাবো। টার্ন ইউর পেজ এট 39। এটা লেসন 3 থেকে 5, ঠিক আছে? লেসন 3 থেকে 5। We can see 3 famous people from Kishorganj. Upendra Kishore Rai Chaudhary, famous children's literate, and Jainul Abidin, famous painter, great painter, and Syed Nazrul Islam, first acting president, vice president of Bangladesh. They are also from Kishorganj. দেখো এখানে আরো, এছাড়াও তোমাদের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং, বর্তমানে তোমরা একটু বলো তো, বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের নাম কি? কেউ বলতে পারবে? আচ্ছা, আব্দুল হামিদ বলেছো, তাই না? আব্দুল হামিদও এই কিশোরগঞ্জ থেকে এসেছেন। তিনিও, তার হোম ডিস্ট্রিক্টও কিশোরগঞ্জ। এরকম আরো অনেক বিখ্যাত লোকেরাই কিশোরগঞ্জ থেকে এসেছেন, ঠিক আছে? এখানে শিক্ষিতের পরিমাণও অনেক বেশি, পার্সেন্টেজ অনেক বেশি কিশোরগঞ্জের। কিশোরগঞ্জ is also the home district of some famous people. যে বলেছে ফেমাস কিছু পিপলের হোম ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে কিশোরগঞ্জ। চন্দ্রাবতী the first woman poet of Bangla literature, বাংলার যে সাহিত্য, তার বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি, মহিলা কবি, প্রথম নারী কবি, তার নাম হচ্ছে চন্দ্রাবতী। তিনিও
was born here. তিনিও এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিশোরগঞ্জে। Two writers of children's literature, দুজন শিশু সাহিত্যিক, উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী and সুকুমার রায় are also from here. উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী এবং সুকুমার রায়, তোমরা সুকুমার রায়ের তো অনেক ছড়া পড়েছো, তাই না? অনেক মজার মজার ছড়া পড়েছো। এই তারা দুজনেই কিন্তু কিশোরগঞ্জের জন্মগ্রহণ করা এবং এখানে বেড়ে ওঠা, কেমন, ওখান থেকে এসেছেন। দ্য গ্রেট পেইন্টার জয়নুল আবেদিন, দেখো জয়নুল আবেদিন নিশ্চয় নাম শুনেছো, তোমাদের ক্লাস 4এও জয়নুল আবেদিনের একটা লেসন ছিল, তাই না? এই জয়নুল আবেদিন ফেমাস পেইন্টার, তার হোম ডিস্ট্রিক্টও হচ্ছে কিশোরগঞ্জ। জয়নুল আবেদিন also comes from কিশোরগঞ্জ, okay? And Syed Nazrul Islam, the first acting president of Bangladesh, is also from here. দেখো সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তিনিও এখান কিশোরগঞ্জ থেকে এসেছেন। তিনি হচ্ছেন যে ফার্স্ট অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট, যখন আমাদের বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানিরা বন্দি করে নিয়ে যায়, তখন তিনি সেই ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে 1971 সালে দায়িত্ব পালন করেছিলেন যুদ্ধের সময়। ইজ অলসো ফ্রম হিয়ার। I love my home district. মামুন বলছে I love my home district. আমি অবশ্যই আমার হোম ডিস্ট্রিক্টকে ভালোবাসি এবং আমরাও যার যার হোম ডিস্ট্রিক্টকে ভালোবাসি, তাই না? আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট রাঙামাটি, সুতরাং অবশ্যই I love my home district রাঙামাটি। তো যার যার হোম ডিস্ট্রিক্টের প্রতি আমরা অবশ্যই ভালোবাসা প্রদর্শন করব। ওকে, ঠিক আছে। এখন কিছু প্রশ্ন আছে, দেখো তোমরা চেষ্টা করবে প্রশ্নগুলোর আনসার রেডি করতে, ঠিক আছে? What's the name of Mamun's home district? আমি আশা করছি তোমরা সবাই বলেছো যে কিশোরগঞ্জ। How far is it from Dhaka? আমরা অবশ্যই জানি এটা 145 kilometers from Dhaka. How did it get its name? এই দেখো, how did it get its name? How did it get its name? এটা কোন টেন্সে আছে প্রশ্নটা? পাস্ট টেন্সে আছে, কেমন? পাস্ট টেন্সে আছে, সুতরাং উত্তরটা তোমরা পাস্ট টেন্সে দিবে। তোমরা দিবে how did it get its name? It got its name from, কি বলেছে এখানে দেখো, from an old landlord known as ব্রজকিশোর প্রামাণিক or নন্দকিশোর প্রামাণিক। এরপরে প্রশ্ন হলো what is the name of the river in the town? আমরা অবশ্যই পড়েছি নরসুন্দা পড়েছি না? নরসুন্দা river flows in the town. What are two things you can see in this town? দেখো তুমি এখানে অনেকগুলো বর্ণনা করা আছে, many things are described here. You also say only two things name. It can be Fuleshwari river, it can be mosque, it can be a temple, it can be a fort, it can be fairground, etc. Okay, it's your choice which two things you mention here. Okay, who are two famous people from this town? দেখো অনেকগুলো ফেমাস পিপল আমরা বর্ণনা করেছি, তাই না? অনেকগুলো ফেমাস পিপলের নাম বলেছি, ইভেন আমি আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নামও বলেছি। এখন তোমরা যে কোনো দুজনের নাম বলবে। আচ্ছা, এখানে যেগুলো মেনশন করা হয়েছে তোমরা ওখান থেকে বেছে নিও যে কোনো দুজন ফেমাস পিপলের নাম ফ্রম দিস টাউন। তোমরা বলতে পারো চন্দ্রাবতী, তোমরা বলতে পারো উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, ইউ ক্যান সে সুকুমার রায়, you can say Syed Nazrul Islam, you can say Janul Abedin. Okay, which two people's name who you like to mention here as your answer. Okay, now activity C, it's group work. Make a list of the important places in Kishoreganj. Which place do you think is the most interesting and why? Discuss with your group mates, but we don't get nowadays our group mates because it's
lockdown situation, and you can do it with your parents, with your friend or with your brother or sister, or by yourself, no problem. Make a list of the important places in Kishoreganj. I think you all can write the names of important places in Kishoreganj. Okay, and which place among these important places, which place do you think is the most interesting? Your answers may differ from others. Okay, uh, somebody may like Gurudwal College because may her or his grandfather, her father, studied there, and you can say Eid Fairgrounds because it's a big Eid Fairgrounds. Lots of people, say that Eid prayer in this mosque, in this Eid fairground, and you can mention Junglebari because you like fort, and it's fort of Ishaka. Okay, and what is the question and why? Why you think that your mentioned place is the most interesting, right? And describe uh, using 2 lines. Okay, in 2 lines you write why you think that the mentioned place is the most interesting. Okay, and it's your homework. Make a list of the important places in Kishoreganj. Places in Kishoreganj. Which place do you think is the most interesting and why? Okay, try to write by yourself. Okay, that's all for today. Thank you, my dear students. Stay safe.